Sugandhim pushti vardhanam urvaruknan mrityur mukshim amrata. To understand, we are getting on to the chapter 4. These teachings can only flow to you with the blessings. So focusing on the third eye in the center of the forehead. Feel that the mantra you are going to be using Gayatri opens a door through which you receive the blessing to understand Gita. Vizilurete vi focus na triti glas, atrivat sa portal va triti glas. If you paluchate blagaslavleni, panimat. For those who just joined, focusing on the third eye, imagine that Om or any symbol of God opens the third eye and the Gayatri mantra flows, blessing you with the clarity to understand Gita. Om Triti glass, focus on full focus on the third eye and feel the vibration. Om Bhurvusva Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayana. Om Bhurvusva Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayana. Let the Gayatri open your third eye and open your heart to receive the blessings of Gita. Om Bhurvusvaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayana. Om Namo Gita Gyanam. 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 Om Namo Gita. Feel that the third eye is opening and your heart is opening to the blessing of Gita. Om Namo Gita Gyanam. 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 Focus na triti glass. Vibrați mantre открывайте третий глаз, открывайте аналогично сердце и приглашайте ясность Гита, чтобы могла бы стать частью вашей личности. Приглашайте ясность Гита через Гayatri. Om Bhurvusvaha Tat Saturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na. Full attention on the third eye, center of the forehead. Om Bhurvusvaha Tat Saturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Namo Gayatri Mata. Om Namo Gayatri Mata. Om Namo Gayatri Mata. Blessings of the mantra, Blagaslavleni mantra. Sersatrivatsa. Om Namo Gita Gyanam. Om Namo Gita Gyanam. Om Namo Gita Gyanam. Gita, the knowledge of Gita, Gita Gyan, Znani Gita. Только сердцем можно понимать, не умом. Om Namo Gita Gyanam. Om Namo Gita Gyanam. Om Namo Gita Gyanam. So once more. Each time I repeat the whole trend so that it's like a hammer driving the clarity in your heart, not in the head. Yakaziraza Visnyavsyo Sanulya. Mahabharat Samedrivne poem, the most ancient poem, the longest poem, and in the center of it,
the chapter with Arjun's depression. The first chapter, Arjun's depressia Arjuna Uruk Pervi. Centri Mahabharata Vasimnath absatz of Pervi absatz, depressia. Arjun does not want to fight. He hangs up his bow and arrow. He says he does not want to kill to get a kingdom. Arjun gar yani khachu bit soi radhikaralesto. Krishna, Perirasdyoni Vishnu, the avatar of Vishnu, starts explaining to him first, you are not the one killing, nor are you the one who is killed. Pervi второй абзац. Первый это депрессия, второй Кришна объясняет. Ты не тот, который убиваешь, и ты не тот, который убит будешь. You are not the one who is killing, nor are you the one who will be killed. He first even explains to him the nature of the soul. Avinashi tu tadit yen sarmit tatam vinashamaya yasasyasya na kashit turkmarkhati. Krishna объясняет, что только тот разрушается, тот человек, only the person who sees that there is destruction on the planet. At a level of soul, there is no destruction. Nothing can destroy the soul. Atvanant ime deha nityasya yakta sharirin anashinyo premasya tasmadhyasa bharat. This eternal soul power is in a body which can be destroyed, but itself can never be destroyed. Ya in veti hantar yaschen manyate hatam ubhoto na vijanite nai hanti na hanyate. Тот человек, который считает, что душу можно убить, или человек может умереть, эта душа никого не убивает и никогда не может быть убитым. Тот человек, that person who thinks that the soul can be destroyed or killed or can be killed, that does not understand the nature of soul at all. And to explain the nature of soul from the chapter 2, Nanan Chidanti Shastrani, Nanan Dhati Power, Na Chanchadi Nitya Yapo, Na Shoshanti Maro. Nothing, no element, no weapon can ever hurt the soul. Никакое оружие, никакой элемент не может оказать никакого влияния на душу. Ачеддая мадаяю ямкеш дошасya evcha nitya sarvgat stanu rachalo sanatana. The soul is eternal, immutable, unchangeable. It's pure, can never be changed. Chapter 3, Triti Abzats. Arjuna spрашивает, тогда зачем мне действовать? Why should I act? And Krishna says, I am complete. And you are in me, I am in you, but I still act. I'm never without activity. So your job is to work and never ask for the reward. Karmande ma adhikaraste ma phaleshu kadachana. Your job is to fulfill your responsibility. And Krishna and Arjuna says, how should I act? And third chapter, Krishna says, you have to offer, you have to do everything as an offer. Ti должен действовать так, отдавая мне, как будто в состоянии молитвы, ты отдаешь мне все результаты.
Ty это сделаешь как yajna. You offer everything to me as a prayer, as an offering of fire. Yastatva marit rev syadat tatmunachsh manatva atmayev just santushe karinavidyate. That person who is satisfied in the knowledge of his own self and soul, that person doesn't do a deed which has repercussions or side effects. Tot человек, который все посвящает мне и только доволен своей душой, не требуя ничего от внешнего мира, никакого результата, то тот человек не совершает поступки, у которых бывают побочные эффекты, которые мы называем кармой. Fourth chapter. Krishna says, I'm going to share with you the secret which will help you to transcend everything. Четвертый урок. Или абзац. Кришна говорит, я с тобой буду поделиться тайным, мистическим знанием, который поднимает тебя к возвышению. That knowledge which will set you free from all fears and help you to transcend. And Arjun says, how could you know this? I see you in my time and in my life. How could you know those ancient secrets of which you speak, which you told son and then was lost? Arjun спрашивает, как ты мог в то время, когда был солнце, и ты поделился с солнцем и с королем и Квакшакшу? And Krishna says, Bahuni me vyatitani janmani tavcharjun, tane ved sarvani, natva ved parantap. У тебя и у меня, we had millions of birds. I remember them, you do not. У меня были много жизней, и у тебя были множество жизней. Просто ты их не помнишь, а я вспомню. And Krishna then says a very important dialogue after this. Ajopi san vyayatama bhutana mishwaro pusan prakriti swamadhishtai sambhayama mayataya mayayaya. Krishna говорит, я без рождения. I am without birth, birthless and eternal. But I still take birth from time to time, using the power of yoga to show myself to you. Я вечный, но я появляюсь на земле с йога-тескими силами, чтобы показать себе. And then he says the top and one of the most important lines in Gita. И потом он говорит самый важный один из самых. Яда яда хи дхармасya глани бхарвати бхарат abhyuthatan mad dharmasya tadatmana srajamayam mayaham. Krishna says, as God, whenever on this planet I am needed, I'm born again and again to support the right thing. Кришна отвечает дальше. В разными времени, когда есть необходимость на земле, я появляюсь на земле, чтобы держать порядок.
Now, this is somewhat like the second coming of Christ or the nth coming of Christ. Это немножечко похоже это обещание, как второе пришествие Иисуса. This is very much like the promise of the second coming. That, except that this one is that I always have taken births and I always will take birth. But this is the answer to why does God come to be killed and go through this trauma and drama. But you have to understand, we должны понимать одну очень важную вещь. Чем отличается индийское? How is the Indian, the Vedic Shastra different from the Western Christian philosophy in its interpretation? As per the Vedas, what was Arjun told? You have forgotten, I have not. Arjuna Krishna сказал, ты забыл, я нет. Which means that God and a person is the same. The same power of God is inside every person. So when God says that I am reborn, it means that each one of us is God or has the energy of God and can be reborn by expanding our consciousness to remember and act like we are gods, not as this small and very puny person and human being, but as God which resides in this human body. Это означает второе пришествие или появление или перерождение Бога. Это расширение нашего сознания, чтобы мы вспомнили, что мы божественны. И мы жили бы так, не как ограниченные люди. We must not live like these very, very restricted and limited human beings who think, oh, I have just this life, I have these things, this is my body, this is my mind, this is my intellect, and these are the things that I need. We must live like a God flowing through our body, enjoying all the ups and downs of the planet. Мы должны жить, ассоциировать, идентифицировать, перерождать, как дивная сила, которая обитает в этом ограниченном физическом форме. We must live as spiritually infinite, divine powers of God, directly of God, прямой от Бога энергия, which functions through this limited body, but is not the body, который действует, активизируется через это тело. Because most people on the planet are living only for their name, face, body, senses. Потому что большинство людей сейчас живут ради своего тела, свое лицо, свои идеи, своих ощущений. But you are spiritual power being reborn as a God in a human body. Вы сейчас являетесь дивная, бесконечная сила сознания любви, который рождается с расширением сознанием вот в этом. And whatever time you have left on the planet, you live it like a spiritual divine power functioning through this body with the body limitations. But as a soul, you recognize that you are reborn as infinity of love on this planet to help others with acts of love. Вы должны эти строчки и знания Гита понимать так. You must understand Gita so that you are reborn from this moment. That's why I keep repeating the Sanskrit words, even though I'm not the best reader of Sanskrit. Я не самый лучший, как вот это, читатель на санскрите. Но я постоянно стараюсь, чтобы пробить, добить, чтобы сознание вошло. So in your consciousness, those words would get out, even though mispronounced by me. Даже если от меня там вот это неправильное вот это произношение иногда. Even though Sanskrit is one language which is pronounced exactly as it is written. Exactly as it, but it still needs skill.
So you have to be reborn. Understand that Gita is saying that God is reborn. And if you will expand your consciousness to accept the teaching of Gita, you also will be reborn as God, functioning through this body. Yes, this body is a chariot. But do not mistake yourself for this chariot. Live fearlessly, helping others in whatever way you can. Vidazi jit chiristela, nuniraditela, pamagaev sim ifsemu. So Shirokim Sersam, Shirokim Saznan, with an open, vast heart, a godlike heart, loving everything in it, and a godlike consciousness, having everything and everyone in it. Visualizate was so serse, se toreni, se rajdeni, se bogi, se susto jest iniest. Imagine in your heart right now. Your heart is right now open with Gita knowledge. Everything and everyone, seen and unseen, all the creations, all that is and that is not, all that is seen and not seen, all from this life, from past lives, in your heart. And feel the Gayatri mantra driving home the knowledge of Gita deep inside your heart. Om Bhurbo Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayam. Om Bhurbo Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. In your heart, change your personality. Open your consciousness, open your heart, so that throughout your life now, you will live with an open heart, open consciousness. Ви изменяете свою личность. И теперь будете жить с открытым сердцем, открытым сознанием. Яда, яда hi dharmas glani bharvati bhavat. Abhyuthatan maldharmasya tadatma srajamayam. Om Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayam. Om Bhurvusva Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayam. Om Bhurvusva Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayam. Om Bhurvusva Tatsaturnyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusva Tatsaturnyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusva Tatsaturnyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusva Tatsaturnyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusva Tatsaturnyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusva Tatsaturnyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Let your heart explode with the Gayatri mantras vibration. Om Bhurvusva Tatsaturnyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusva Tatsaturnyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusva Tatsaturnyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusva Tatsaturnyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusva. In that explosion, reform, energy, Gayatri mantra в сердце, Gitaская ясность становится вашей. The Gita energy becomes your. The knowledge of Gita becomes your with an explosion in the heart of Gayatri mantra. And you become fearless and living for others, knowing yourself to be a divine soul. И вы будете теперь жить как дивная энергия, сознание, помогая всем и всему, исполняя свою ответственность. Om Bhurvusva Tatsaturnyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusva Tatsaturnyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusva Tatsaturnyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Исполняя 5 своих ответственностей. Fulfilling our 5 obligations. First obligation to the ancestors.
Pretkam, Pervyatvisvarnas. Om Bhurbu Swaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. Raditilam. Om Bhurbu Swaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. The parents are mother, father, but also the earth, planet, the sun, the father, and all the people of male and female energies. Om Bhurbu Swaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. Guru, Uchitelam, those people who taught us a lesson through pain. Anyone who has hurt us, you send them Gayatri. Om Bhurbu Swaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurbu Swaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. All the people who are around in our life, this life, past life, future life. Seludi, Vidani, Nividin, everyone seen and unseen is the society who surround us, past, present, and future. Make it total. Om Bhuvurvusa Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodaya. So the first one, ancestors, parents, teachers, society. Fifth set of go to the Creator with gratitude for your life and for the knowledge of Gita. O Sazdatilu, благодарность за ясность Гита. Om Bhurvusva Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusva Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusva Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. Galya. Om Bhurvusvaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. Hal. Om Bhurvusvaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. Jin. Om Bhurvusvaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. Cat. Om Bhurvusvaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. Luba. Om Bhurvusvaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. Paras. Om Bhurvusvaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. Rita. Om Bhurvusvaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. Sarisha. Om Bhurvusvaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. Sharda. Om Bhurvusvaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. Katyusha. Om Bhurvusvaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusvaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusvaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodayat. Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya Jin. Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya Kat. Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya Luba. Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya Paras. Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya Rita. Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya Sarisha. Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya Sharda. Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya Katya. Om Shanti, 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 Shanti. Bless yourself in the silence that is here now in your heart. Bless yourself, see yourself as living fearlessly for others from you. Благословляйте себе, что с этого момента вы живете ради других безусловно. Use your breathing to free yourself of all past limitation. Употребляйте свое дыхание вот в этой тишине. Вдох, breathe in, the blessings of the universe flowing through your nose. Breathe out all the heaviness.
Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shagale, Om Namo Shahal, Om Namo Shajin, Om Namo Shakat, Om Namo Shaluba, Om Namo Shaparas, Om Namo Sharita, Om Namo Shasash, Om Namo Shashada, Om Namo Shakatush, Om Shanti, 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 Om Shanti, Shanti. We are praying for all people who are sick, sad, and need help. Om Namo Shivaya, especially children with addictions, people in Ukraine and Russia. Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya. Till tomorrow, 6 p.m. Slowly, Gita will become a part of your personality. So do the reading also, whatever you can, chapter 1 to 4. Do the reading in any language that you get, in any version. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.